Hello students, today we are going to study current electricity. Till date we have studied the charges at rest and their interactions. This comes under the static electricity or electrostats. Now we are going to study about the interaction of charges when charges are in motion. So when charges comes to motion, it called as current, that is flow of charge, and the branch of physics is called as current electricity. So basic formula of current is nothing but the charge flowing through a conductor per unit area per unit time. So charge upon time. Current is charge upon time or charge divided by time. So basic unit is coulomb per second or coulombs second raised to -1, but it is termed as ampere. So I equal to Q upon T in ampere. Second important point, current is scalar quantity, not vector quantity. Note down that current is scalar quantity, not vector quantity, though also we treat it as positive or negative according to sense. That is, the direction of flow of charge, we can treat current as positive or negative. Now when the charge starts flow, there is some condition or there may be some reason for flowing of charge. So charges flow from one point to another whenever there is a potential difference. So conventional direction of flow of charge is from high potential to low potential. Conventional direction of flow of charge is from high potential to low potential. Therefore, if we consider any electric circuit having certain resistance or load, then the circuit diagram will be shown like this. The flow of charge or current will be in this direction, high potential to low potential. In 11th standard, we have studied these basic circuits, relationship between potential difference, current, and resistance, that is Ohm's law. As per Ohm's law, this relation is given as V equal to IR. Then we have studied the series circuits and parallel circuits also. Just have a look to revise the conditions, series and parallel. If two or three resistors are connected in series, then current flowing through each resistance remains constant, that is I, but potential drop across each resistance is different. Just for sake of revision, so V equal to V1 plus V2 plus V3. So effective resistance Rs will be equal to R1 plus R2 plus R3, and current flowing through each resistance remains same. In parallel circuits, I am showing here only two resistances in parallel. In parallel circuit, potential difference across the terminals remains constant. So current is divided into two branches, I1 and I2, according to resistance and potential difference applied. So V remains same,
I equal to I1 plus I2. So the effective resistance is 1 upon R equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. So R equal to R1 R2 upon R1 plus R2. Now this is what we have learned in 11th standard. There's resistances in series and resistances in parallel. Now in this chapter our current electricity is focused onto DC networks only, not for AC. In further chapters we will study about AC fundamentals or AC circuits. But till this time we are focusing to DC networks. Direct current, so our current will be unidirectional. And what are the effects of current, and the calculation of current and potential, and the study of potentiometer, galvanometer, like that. So this is the scope of our chapter. Now let us start with chapter current electricity. Kirchoff's laws. First law is junction law. First, I will give you the mathematical statement. Junction law states that summation of all incoming and outgoing currents at the junction is 0. That is summation I equal to 0. All incoming and outgoing currents at a junction equal to 0. Or we can say that summation I R equal to 0. R is not for resistance. R is number 1 to infinity. Now basically what is junction? So you are all aware about the term junction. Junction means where any two things meet. That is the point is, that point is junction. So junction law states that the all currents, incoming or outgoing, summation of all the currents is 0, algebraic sum. But when? So at a junction, there are some branches where the current is coming to the junction, and there are some branches where the current is going out of the junction. So we can say that the total current coming to the junction is equal to total current going out of the junction. That is total incoming current equal to total outgoing current, and the summation is 0. So here we will treat current as positive and negative, and sign convention is incoming currents are positive, incoming currents positive, outgoing current negative, whatever you can use. So this is one junction. There are many branches from this junction. I1, I2, I3, I4, I5. 5 branches are there. Total 2 currents are incoming, I1 and I3, and 3 currents are leaving the junction. Now the charge cannot be accumulated at one point in case of current electricity. So at any junction, whatever the charge is coming to the junction, it should leave that junction immediately. No accumulation of charge will be there. So total incoming charges equal to total outgoing charges. So in Kirchoff's law statement, we can say that summation I equal to 0. That is I1 incoming as positive,
minus I2 plus I3 minus I4 minus I5 equal to 0. That is what? I1 plus I3 plus I5 equal to I2 plus I4. Have you understood this? Very simple. मराठीतून एक्सप्लेन करायची गरज आहे का? बघूया. पहिला लॉ काय सांगतो? जंक्शन लॉ, की कोणत्याही जंक्शन पाशी येणारे जेवढे करंट्स असतील त्या सगळ्यांची अल्जेब्राइक सम किती असणार आहे? 0 असणार आहे. सो टोटल इनकमिंग करंट्स इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट्स. नो अक्युमुलेशन ऑफ करंट. करंट येतो, फ्लो आहे, फ्लो थांबणार नाही. फ्लो थांबला की संपलं सगळं. त्यामुळे फ्लो थांबणार नाही, चार्ज थांबणार नाही. बरोबर. जेवढा चार्ज जंक्शन पाशी येतोय तेवढाच चार्ज जंक्शन पासून बाहेर जातोय. करंट इज बेसिकली व्हॉट? द चार्ज फ्लोइंग थ्रू युनिट क्रॉस सेक्शन इन युनिट टाइम. Unit cross section of conductor in unit time, that is the current. So is it clear? Simple, very simple. This law is very simple. Junction law. Second law is voltage law. Here we have to consider one electrical circuit network. Kirchoff's voltage law. To study this law or to analyze, we require some circuit. Before going to any circuit, first we will see the statement of Kirchoff's voltage law. The algebraic sum of the all potential differences measured in a circuit and the electromotive force in a closed loop is 0. I repeat, the algebraic sum of all potential differences or potential drops. Potential drop, where it can occur potential drop across any load or resistance. And the EMF is 0 when we consider the circuit in a closed loop or closed path. So we will deal everything. First mathematical statement is summation IR plus summation IR equal to 0. This IR is indicated as in terms of epsilon, that is electromotive force equal to 0. What does it mean? So let us try to find out by some electrical circuit. First we take one simple circuit. This is series circuit, so current will remain same. This is potential difference or the source, electromotive force. I will name it this circuit as per convenient.
Now we will go along the direction of the current. Now step by step we will understand this Kirchoff's voltage law. We will study this Kirchoff voltage law step by step, very in slow way manner, to get the clear idea. So consider that there is a one path or loop. Here it is called as loop. In electrical network it is called as loop. In our normal language we can call it as a path. That is, our home is located at point A. We are going to market or somewhere else from our home, A to B, B to C, and then we are returning to our home back to A. So this is a closed loop. Starting with A, end with A, covering the total path. Here is, this is series circuit, so there is no branching, no parallel circuit is there, branching नाही आहे, त्यामुळे एकच पाथ आहे, क्लोज्ड लूप आहे. थोडं मराठीमधून जाऊया म्हणजे समजायला सोपं होईल. सो ए पासून मी सुरुवात केली, ए बी सी डी ए असा मी परत आलो, तर हा एक क्लोज्ड लूप झाला. आता जेव्हा मी करंटच्या डायरेक्शन मध्ये जातो आहे, तर करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाय पोटेन्शियल टू लो पोटेन्शियल. त्यामुळे हाय पोटेन्शियल पासून लो पोटेन्शियल पर्यंत जातोय. म्हणजे बिटवीन बी टू सी मी जर एक बी डॅश नावाचा पॉइंट कन्सिडर केला, तर बी डॅशचं पोटेन्शियल हे बी पेक्षा कमी असेल आणि सी पेक्षा जास्ती असेल. सो आपण असं लिहू शकतो, बी डॅशचं पोटेन्शियल बी पेक्षा कमी आहे आणि ते व्ही सी पेक्षा जास्ती आहे. म्हणजे बी आणि बी डॅशच्या मध्ये पोटेन्शियल ड्रॉप झाला. कशामुळे पोटेन्शियल ड्रॉप झाला? बिकॉज ऑफ दॅट रेझिस्टन्स. सो पोटेन्शियल ड्रॉप आपल्याला कन्सिडर करायचा आहे निगेटिव्ह अँड इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स कन्सिडर करायचा आहे पॉझिटिव्ह. सो साइन कन्व्हेन्शन या दृष्टीने लक्षात ठेवायचं की when we go along the direction of current, whenever there is a resistance, there is potential drop, so value of IR will be negative. And when we come from negative terminal of battery to positive terminal of the battery, the potential drop will be higher, so we are gaining the potential, so that will be the positive. येते लक्षात? आपण करंटच्या डायरेक्शन मध्ये जात आहोत, तर करंटच्या डायरेक्शन मध्ये जेव्हा रेझिस्टन्स येईल तेव्हा पोटेन्शियल ड्रॉप होणार आहे, त्यामुळे ते आपण निगेटिव्ह कन्सिडर करणार. आणि बॅटरीच्या निगेटिव्ह टर्मिनल कडून पॉझिटिव्ह टर्मिनल कडे येताना आपण त्याला पॉझिटिव्ह ट्रीट करणार, कारण तिथे पोटेन्शियल वाढलं. पोटेन्शियल कमी झालं, जिना उतरतोय, वरच्या पायरीवरून खालच्या पायरीवरती आलो निगेटिव्ह, खालच्या पायरीवरून वरच्या पायरीवरती गेलो, पोटेन्शियल वाढलं पॉझिटिव्ह. सो आता याच्यासाठीचं करंट एकच आहे, तो दोन्ही रेझिस्टन्स मधनं. त्यामुळे आता आपला अल्जेब्राइक इक्वेशन अशा पद्धतीने तयार होईल. आय आर वन, आता हा ड्रॉप आहे त्यामुळे इथे मायनस येईल, मायनस आय आर टू. करंट सिरीज मध्ये सेम आहे त्यामुळे तो दोन्हीसाठी आयच राहिला, आणि प्लस एप्सिलॉन दॅट इज इक्वल टू 0. सो आपलं इक्वेशन तयार होईल, आय आर वन प्लस आय आर टू इज इक्वल टू एप्सिलॉन. पोटेन्शियल ड्रॉप किंवा पोटेन्शियल डिफरन्स किंवा जे बॅटरी आपल्याला दिली आहे, सोर्स दिलाय त्यानुसार. हे क्लिअर आहे? तर पुढे जाऊया. ओके, आता ब्रांच वाला सर्किट घेऊ आपण एखादं. सोर्स एकच घेणार आहे, ब्रांच जरी एक दोन असले तरी सोर्स एकच घेणार आहे.
आता आय हा करंट आपल्या बॅटरीपासून निघाला. आता याच्यामध्ये आपण इफेक्टिव्ह रेझिस्टन्स काढून काम करू शकतो किंवा किर्चॉफ लॉ वापरून काम करू शकतो. एक्झाममध्ये तुम्हाला प्रॉब्लेम दोन पद्धतीने एक्झाममध्ये प्रॉब्लेम दिलेला असेल, तुम्ही कोणत्या पद्धतीने सॉल्व्ह करायचा तुमचा प्रश्न आहे. फक्त जेव्हा मेन्शन्ड असेल की बाय अप्लाइंग किर्चॉफ्स लॉ, तेव्हा आपल्याला किर्चॉफ लॉनेच हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा आहे. प्रॉब्लेम असेल फाइंड द करंट बिटवीन द ब्रँच बीई और BC और CED लाईक दॅट एनिथिंग. बरोबर. आता इथे आपल्याला ब्रांचिंग आहे, त्यामुळे सिरीज आणि पॅरल दोन्ही कॉम्बिनेशन आहेत. रेजिस्टन्सची नावं देऊया R1 R2 R3 लाईक दॅट. आता इथे लूप आपल्याला पहिले ठरवायचं आहे. आता जेव्हा एखादं सर्किट आपल्याला अनालिसिस करायचं आहे, तेव्हा आपल्याला दोन्ही लॉ वापरायचे, किर्चॉफचे जंक्शन लॉ अँड व्होल्टेज लॉ. त्यामुळे जिथे इथे जंक्शन आहे तिथे करंट डिव्हिजन होणार आहे, ब्रँचिंग होणार आहे. त्यामुळे ब्रँचिंग ॲज फार ॲज पॉसिबल मिनिमम ठेवायचं आहे आपल्याला करंटचं. त्यामुळे सगळ्यात पहिले जंक्शन आयडेंटिफाय करा. जंक्शन याच्यामध्ये बी आहे, सी हे जंक्शन नाहीये. आपण सर्किट डायग्राम काढताना तो लाईन डायग्राम असतो म्हणून अशा पद्धतीने काढतो, पण सी पाशी कोणतेही ब्रँच तयार होत नाही. R2 पासून R3 सरळ डायरेक्ट गेला. डी पाशी पण तसंच आहे, ब्रँच नाहीये. त्यामुळे सी अँड डी आर नॉट जंक्शन्स. जंक्शन्स आर बी अँड ई ओनली. सो याला आपण पहिला करंट जो आहे तो I1 ट्रीट करू, सर्किट पासून निघणारा. आता कायम लक्षात ठेवायचं, जेवढे सोर्सेस असतात त्याच्यात मधून प्रत्येकामधून एक एक करंट निघतो. त्यामुळे इथे एकच सोर्स आहे, त्यामुळे एकच करंट निघणार आहे. I1 ब्रांचिंग झालं ऍट पॉइंट बी. सो इथे आपण कन्सिडर करू हा करंट आहे आणि हा इथला करंट आहे. इथे लिहायला जागा नाही म्हणून इथे दाखवतोय. सपोज दिस इज I2. म्हणजे BC ब्रँचमध्ये करंट I2 गेला, तर BE ब्रँचमध्ये काय राहील, जंक्शन लॉ वापरून इनकमिंग इज I1, आउटगोइंग इज I2, सो रिमेनिंग इज I1 मायनस I2. रिमेनिंग करंट इज I1 मायनस I2.